Alright, so today we are talking about things to do during intimacy. So hapa ni pale penye umeenda umepewa mechi, amekubali kukupea mechi. So what do you do during that intimacy? Number one, before that, make sure umebrush meno yako manze. Kama kuna kitu watu wanachukia, and this is inclusive of males and female, wanaume na wasichana, what we hate ama what most people hate is when your mouth smells na mko ni ile time ya mechi. Ni mnaenda kupiga mechi lakini manze unanuka mdomo. Si poa, okay? So at the end of the day, make sure that either 10 minutes ama 5 minutes before umeweza kubrush meno yako, okay? Especially as the guy and also especially as the lady, because most men utasikia wakisema they've met ladies wenye walikuwa nanuka mdomo time ya mechi. So you can imagine the distraction. Alafu unajua kunuka ni it's something you can't hide. Si kitu atini kama utaona alafu ulenge ujifanye ujaona, ni kitu unashinda umeisikia, ni fumes unashinda ukibreathe in. So it's important sana that you know anytime you're going to meet a person, imagine anza na kubrush meno. Hiyo usiwahi sahau, okay? The other thing also, and you can do you can improvise. Tuseme maybe ulikuwa pahali and then you can't be able to be in a position ya kubrush meno, unaweza improvise. One thing unaweza fanya, unaweza kula chakula, unaweza kula kitu tamu, kitu kama chipo, okay? Itakuwa utabaki nako ka smell ka chipo, hiyo si mbaya. Unaweza kula kitu kama smoky, okay? Unaweza kula kitu kama, unaweza kunywa kitu kama soda, alright? Even after umebrush meno, I recommend also before you can get to that intimacy session, make sure umekunywa soda, because soda at least inakuja na taste fulani kwa mdomo yako, okay? So it's very important, na also inakuja na ka breath fulani. The other thing also you can do, unaweza tumia PK, but sometimes haisaidiangi, but ni poa. Even after umebrush, tumia, chew gum, chew ka PK, especially zile to menthol, ka peppermint, ama nasahau hiyo nyingine inaitangwaje, but any yenye tu utachagua, whether ni juicy fruit, whether ni PK, just chew something so that ianze ikuje na hiyo smell. And one thing nililearn by the way, na hii nililearn kutoka kwa dem, you find that ladies by the way akijua na meet na wewe atakula kama PK kama 3. Okay, si kukula, atatafuna PK kama 3. So she's going to chew like 3 PKs. Why? I noticed ina changing smell yako instantly kabisa. Unakaribia wao, unasikia nanuka 2 PK, and that's a very good smell, okay? So hivyo ndo unaweza improvise. Kama ulikuwa pahali umeshinda nje the whole day, and then msee amekuambia tu abruptly come kwa keja ama kitu kama hiyo. The other thing also you can do, compliment this person 100%. Anytime you compliment somebody, there is a way and I feel yenyewe msee ako caring, okay? Especially if you are the guy and you're complimenting the lady ataona yenyewe msee ni caring, yenyewe msee like ananiangalia even beyond match, anaangalia the fact that I'm beautiful na vitu kama hizo. Remind them, and it's always good to compliment a lady. So even for you ladies, I will tell you to compliment the guy. Unaweza compliment, probably unaweza mchocha hapo mwambie uko na game, kaa uko nayo iko sawa. But pia unaweza mchocha mwambie uko na game, unaelewa hii kitu, nini, unaona? Those things zinaweza kaa ni kama small things, zinaweza kaa ni kama hazina impact, but trust me, in the mind of that person ziko na impact sana. Zitampe more hiyo like ata feel more free na wewe, ata feel more accepted na wewe. So it's very important to give compliment ikifika time ya intimacy, okay? The other thing also you can do during intimacy, it's very important to always have conversation. Usikuwe the type of person mwenye mnamaliza hivi already ushakimbia kwa simu. That's a big turn off, okay? Before and after, usiwahi always ati kila time unakimbia kwa simu, unless sasa umeingia kwa Instagram ama TikTok and then you want to share screens, like sasa mna watch TikTok mkiwa pamoja, mnaongea story nini, lakini usikuwe ule msee mwenyewe ati sasa mmemaliza probably round moja hivi already ushageuka unataka tu kwa simu yako. Hiyo ni turn off, okay? Never go silent, because especially even for ladies, they feel bad that kumbe wewe ushapata, ana feeling ni kama, especially for the guys, the ladies feel like kumbe wewe ushapata kenye ulikuwa unataka, okay? So usimwache feel your feeling, because again, if you want them to come back, unless utaki arudi, but if you want them to come back, na kama unataka hiyo experience ikuwe fiti na yeye ichukulie ni kama ilienda poa, don't be on your phone, okay? So this is before and after, because what happens when you are on your phone before, how to realize umse akikupea tu signals. Unajua kuna venye like somebody will give you signals ni kama manze tumeongea sana, situingie hiyo session nyingine, situanze ka intimacy kidogo. So anytime you're on your phone, you might not notice, you'll be too distracted, okay?
The other thing also I'll say is, anytime inafika time ya intimacy, it's very important for you to understand wao wanatakanga nini. Try to understand, like maybe okay, wanapenda style gani, wanapenda position gani, unaona. Inaweza kanika ujinga, but it's very important for you to know, because especially as the guy, you want to give this lady a good experience. So sidhani utampea experience na ile experience yenye ulipea mtu mwingine, hapana. Lazima umuunderstand ujue huyu sasa ni mtu different. So now I have to understand yeye anatakanga nini, ama yeye ana preferanga nini. So it's very important for you to understand, so that hata ujue akikwambia kitu fulani yenye unaona yenye hiyo uwezi, unamwambia tu, namwambia mimi hiyo inanikalianga ngumu. It's important to say those things, otherwise usimchoche, and then mkifika hapo ana realize kumbe hiyo story ulikuwa unanichocha tu. And also the other point, kama kawaida, I always have to remind you, protection hiyo ni 100%, lazima utumie protection. Why? Because one, you are avoiding early pregnancy ama unwanted pregnancy, emergency accidental pregnancy. Number 2, you are also avoiding getting or contracting any kind of disease. Kumbuka, not just HIV and AIDS, also kuna ma UTI, kuna ma STD, kuna ma STI. So you have to care for yourself, okay? Ikifika by the time ya intimacy na mechi, hapo hakuna mtu taking responsibility. It's you to take the responsibility. So wewe mwenye una feel, whether you are a lady or a guy, if you feel wewe unataka protection, you have to start that conversation. As the guy, if you feel you want protection, usikubali kuambiwa anything na DM ati uanze kuambiwa hapo ati sijui am allergic. I have met ladies when you admit enyewe washaitumia hiyo kama uongo, washaisema niko allergic na hawako allergic. So at the end of the day, you have to stand with your stand. As a guy, stand with your stand. Anytime you decide kutumia protection, imagine don't go back on your word, because if you do, sasa umeanza kujieka at risk, okay? And we don't want you to be at risk of anything, so use protection. The other thing also I will say, make sure the room smells nice. Kama wewe ndo mwanaume and the lady has come to your place, the room has to smell nice. Wewe also included, pia wewe lazima usmell poa. So use a good cologne, use a good wase wataita marash, whatever you want to use it, whether ni roll-on ama ni nini, but just make sure you smell nice, and make sure the room smells nice. How do you make sure the room smells nice? Kama hauna fresh na probably za nyumba, ama you don't have scented candles, which is also a good idea. Unaweza tafuta scented candles, ama kitu kingine also unaweza washa kitu kama woody. But also the greatest thing also you can do, open the windows, wacha tu hewa ingie ndani, kama kuna any kind of stuffiness itoke, okay? Na mimi nafanyanga like, okay, sometimes you can do this, you can open the windows, alafu after umeopen for like an hour, and then unaweza washa woody, bado windows zikiwa open. So once the woody kimix na hiyo fresh air, it creates a very different atmosphere hapo ndani. The other thing also you can do, because umelalia hiyo, probably we are talking maybe of duvet, you can choose to have an extra duvet, okay? So anytime unajua kuna mgeni anakam, unaekelea duvet ingine, alright? Yes. But anyway, at the end of the day, the biggest one ni gani? Use protection. So these are the things to do during intimacy. Let me know, niandikia hapo kwa comment section. For you, what do you do? What are some of the things you consider? Maybe wewe lazima make sure kuna two snacks, lazima make sure kuna refreshment. What do you do anytime unajua probably kuna mechi inakam? Gachin Lion!